Haribol. Haribol. So, go to the invocation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, so we're doing იშოპანიშადს. ჩვენ ვკითხულობთ იშოპანიშადს. And last week we did the introduction. წინ შეხვედრის დროს შესავალი ნაწილი განვიხილეთ. And the introduction was, establishing the authority of the Vedic scriptures. ამ შესავალში საუბარი იყო ვედური ლიტერატურის მნიშვნელობაზე. Veda means knowledge. Veda ნიშნავს ცოდნას. And we spoke about this knowledge is called shabda, or it's sound vibration, praman, or they coming from the spiritual world. და ამ ცოდნას ეწოდება შაბდა, ანუ ბგერითი ვიბრაცია და პრამან, ანუ რომელიც მოდის სულიერი სამყაროდან. And it doesn't have any defects like knowledge which we try to obtain by other means. და მას არ გააჩნია არანაირი დეფექტი განსხვავებით იმ ცოდნისგან, რომელსაც ჩვენ სხვა წყაროებიდან ვცდილობთ მოპოვებას. We have 4 defects. ჩვენ ზოგადად 4 დეფექტი გვახასიათებს, which prevent us from understanding. რომელიც ხელს გვიშლის სწორედ გაგებაში, აღქმაში. So this week we're going to build on that now. That now we know what scripture to follow. Or we talked about იშოპანიშადი. და ჩვენ აგრეთვე იშოპანიშადების შესახებ ვისაუბრეთ და ამ კვირაში განვაგრძობთ უფრო ჩაღრმავებას, რადგანაც ვიცით უკვე რომელი წმინდა წერილებია ყველაზე მნიშვნელოვანი. So Isha means the supreme personality of Godhead. იშა ნიშნავს ესე იგი ღმერთების უზენაესი პიროვნებას. And Upanishad means Upa means U is split into 3. Upa, Pani, Shad. So it basically means to bring one nearer or to sit near the spiritual master and hear. So it's saying that this is the process of understanding Shabda Praman or Vedic knowledge. უპანიშადი ანუ სამ ნაწილად იყოფა. უპა, ნიშა და შადი, რაც ნიშნავს რომ უსმინო და იჯდე სულიერ მასწავლებელთან ახლოს და უსმენდე მას და ეს გახლავთ აი ამ პროცესი ცოდნის მიღებისა. So upa means near. უპა ნიშნავს ახლოს. Near means sit down. ეს ახლოს აგრეთვე მიანიშნებს რომ ქვედა პოზიციას იკავებ, ქვემოთ ხარ. And shad means to sit. და შადი ნიშნავს ჯდომას. Yes, so when once that's established, then we can start to speak about the subject matter. და აი როგორც კი ამას ესე იგი გავაცნობიერებ, ჩვენ უკვე თავად თემაზე შეგვიძლია ლაპარაკის დაწყება. And so the invocation starts to give an understanding that the absolute truth is actually complete. It doesn't need anything else.
ზუსტად მიმართვაში საუბარია იმის შესახებ, რომ სრული ცოდნა, ანუ აბსოლუტური ცოდნა არის სრულყოფილი. სრულია, მას არაფრის დამატება აღარ სჭირდება. And that's a difficult concept to understand. ეს საკმაოდ რთული კონცეფციაა აღსაქმელად. It means something that's simultaneously within everything and outside everything. ეს გულისხმობს, რომ ერთდროულად ყველაფერის შიგნით არსებობს და მის გარეთაც. When we tend to think about, a person, we tend to think about, he's within space, and we think of the absolute truth or the supreme Lord like that. როდესაც ჩვენ პიროვნებაზე ვფიქრობთ, ჩვენ წარმოვიდგენთ იმას რაღაცა სივრცეში და ჩვენს აღქმაში უზენაესი უფალიც ასე უნდა იყოს. It's not like there's a supreme Lord and then there's something floating about outside him. ანუ უზენაესი უფალი ჩვენს წარმოდგენაში არის ვიღაცა, რომელიც გარე სივრცეში ტირტივებს. Where did that come from? საიდან მოვიდა ეგეთი შეხედულება? No, he is that as well. ისიც ამდაგვარია. This is what complete means. It means that it's simultaneously personal and impersonal. მაგრამ სრულყოფილება იმას გულისხმობს, რომ ის ერთდროულად პიროვნებაც არის და არაპიროვნულიც გააჩნია. Like in the Maharaj, we got lost your sound. So I could not hear anything you said. Yeah, the coward boys complained to Mother Yashoda that Krishna is eating blood. Sorry, Maharaj, can you repeat once again what you said? Can you hear me? Now I do. Now I don't. Can you hear me now? Yes, it's better now. The coward boys complained to Mother Yashoda that Krishna was eating dirt. ესე იგი მენახირე ბიჭებმა იჩივლეს დედა იაშოდასთან, რომ კრიშნა ჭამდა იმას რა ქვია, მიწას. And so Mother Yashoda looked inside his mouth and she was surprised. She didn't see any dirt. She saw the whole universe. მაგრამ როდესაც დედა იაშოდამ ჩახედა კრიშნას პირში, იქ ვერანაირი მიწა ვერ დაინახა, სამაგიეროდ მთელი სამყარო აღმოაჩინა. And also she saw herself inside his mouth looking in Krishna's mouth. და გარდა ამისა, საკუთარი თავიც დაინახა, როგორ იყურება კრიშნას პირში. So that's, it gives us some idea what complete means. ეს გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყურება სრულყოფილი. რას გულისხმობს. And so, in other words, and there are three completenesses that the invocation talks about. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ეს მიმართვა საუბრობს სრულყოფილების სამ განზომილებაზე. One is, this universe, this material creation, this world, it's actually complete. It doesn't need anything else. It's actually complete for going through its full course and full time scale. პირველი გახლავთ ის, რომ ეს მატერიალური სამყარო ფაქტიურად სრულყოფილად არის შექმნილი, მას არაფერი არ სჭირდება, ის თავის ციკლს, თავის შესაბამის დროში სრულყოფილად გაივლის. It's at some point it's brought into existence, and at some point
it'll cease to exist. რაღაცა მომენტში ის გამოვლინდება და რაღაცა მომენტში შეწყვეტს არსებობას. And there's nothing anybody can do about it. და ვერავის ძალუც რაიმე შეცვალოს ამაში. You know, Prabhupada said they think they can actually blow up this material world by atomic weapons. პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ ზოგიერთი ისე ფიქრობს, რომ ატომური იარაღის მეშვეობით შეუძლიათ ამ მატერიალური სამყაროს დამორჩილება. But you know, he says they can't. It's just too powerful. You don't know the power of the material energy. მაგრამ პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ შეუძლებელია, იმიტომ რომ ის ძლევამოსილია, ჩვენ არ ვიცით მატერიალური სამყაროს სრული ძლევამოსილება. And the second completeness is these bodies we have in this world, and especially the human body. მეორე სრულყოფილება გამოიხატება სხეულში, რომელიც ამ სამყაროში გვეძლება, განსაკუთრებით კი ადამიანის სხეულში. We don't need to invent anything because everything is provided for the upkeep of the body. ჩვენ არაფრის გამოგონება არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ამ სხეულის შესანარჩუნებლად ყველაფერი უკვე მოწოდებული გვაქვს. You know, even for diseases, there's actually sufficient facility to counter out anything in this world by the different herbs and so many other things that Krishna's provided. The internet connection was not stable, so I could not hear what you said about the diseases, Maharaj. So you know, all facility to cure any disease is there because it's given by Krishna. და იგივე ეხება თავად დაავადებებსაც, ყველაფერი რაც კი ამ დაავადებების დასაძლევად არის საჭირო, ესეც გვეძლება კრიშნას მეშვეობით. And the last completeness is that, you know, the material world, and especially this human form of life, is especially made for self-realization. და მესამე სრულყოფილება შეეხება იმას, რომ მატერიალური სამყარო და განსაკუთრებით ადამიანის ფორმა მოგვეცემა იმისთვის, რომ სულიერი რეალიზაცია მოვახერხოთ, სრულყოფილებას მივაღწიოთ. So if everything is completely perfect, then it means we don't have to do anything. თუ ყველაფერი სრულყოფილია, ეს კიდე იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ საკეთებელი ძალისხმევა არაფერში არ გვჭირდება. You know, we just have to follow Krishna's instructions and spend our life chanting Hare Krishna. ჩვენ უბრალოდ მოგვეთხოვება მივყვეთ კრიშნას ინსტრუქციებს და აღვავლილოთ Hare Krishna mantra. You know, it says Om Purnam, in the introductory verse says Om Purnam Adah Purnamidam Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. So, you know, this personality of Godhead is complete. მიმართვის მანტრა გვეუბნება, რომ მერთების უზენაესი პიროვნება სრულყოფილია. Not just complete, but perfectly complete. სრულყოფილია და მთლიანია. And that anything which emanates from him is also perfect and complete. და ყოველივე რაც მისგან წარმოიშობა, ასევე სრულყოფილი და მთლიანია. And you know, this material world is actually, anyway, we've just said that. Anyway, and whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. და ყოველივე რაც კი წარმოიქმნება მთლიანი სრულყოფილებიდან, თავის თავშიც არის მთლიანი. And you know, when something emanates from Krishna, it doesn't actually reduce him. He still remains complete, and the emanation is also complete. როდესაც რაღაცა
კრიშნადან გამოვლინდება, ეს მის სრულყოფილებას არაფერს აკლებს. ის ისევ მთლიანი და სრულყოფილი ხდება, თუმცა ის გამოვლენილი რაღაცებიც აგრეთვე მთლიანი და სრულყოფილია. And so, this is fairly simple to understand. ეს საკმაოდ მარტივად არის გასაგები თემა გახლავთ. But, we can ask ourselves, do I actually understand this? მაგრამ შეგვიძლია საკუთარ თავს დავეკითხოთ, მართლა გვესმის, ბოლომდე გვესმის ეს ყველაფერი? Because Krishna said in Bhagavad Gita, one who understands me factually, he engages in full devotional service without a doubt. Krishna Bhagavad Gita-ში გვეუბნება, რომ რაღაც რასთანაც ბრძოლა გვჭირდება ხოლმე, ეს გახლავთ ზუსტად ის, რომ სრულად მოვახერხოთ ჩართვა ერთგულმსახურებაში. And so maybe if we're on that platform, we understand this particular verse, but if we're not, then we need to actually meditate on it. ჩვენ თუ უკვე ასეთ პლატფორმაზე ვიმყოფებით, ადვილად გავიგებთ ამ კონკრეტულ ლექსს, მაგრამ თუ არ ვართ, მაშინ მასზე მედიტირება გვჭირდება. And then actually, if we follow the instructions of იშოპანიშადის, we can be completely happy. გარდა ამისა, თუ მივუყვებით ამ იშოპანიშადებში მოცემულ ინსტრუქციებს, ჩვენ საბოლოოდ სრულყოფილად ბედნიერებას შევიგრძნობთ. If we don't feel completely blissful and happy all the time, it means that, we haven't quite fully understood this verse. ჩვენ თუ ყოველთვის არ შევიგრძნობთ ჩვენს თლიანობას, სრულყოფილებას და ბედნიერებას შესაბამისად, ეს იმას მიასწავებს, რომ რაღაცა ბოლომდე არ გვაქვს სწორედ აღქმული და გაგებული. So therefore, we have to explain more about, and the Ишопаნიშаდი starts explaining more and more so that we can understand this particular, reality. შესაბამისად, იშოპანიშადი უღრმავდება უფრო ამ განმარტებებს და ახსნებს იმისთვის, რომ ჩვენ სრულყოფილად აღვიქვათ არსებული რეალობა. Prabhupada once said that if we feel morose or unhappy, he says we're in Maya. პრაბჰუპადამ ერთხელ ახსენა, თუ ჩვენ შეწუხებულები ვართ, ანუ არ ბედნიერებას ვერ შევიგრძნობთ, ესე იგი მაიაში ვიმყოფებით. So, so it takes, a lot of effort to fully understand how, anyway, it takes time and energy to actually come to this position of fully understanding that we only have to engage in devotional service. And that's enough. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან გარკვეული ძალისხმევა და ენერგია და დრო არის საჭირო იმისთვის, რომ სრულყოფილად აღვიქვათ, თუ რას ნიშნავს ერთგულმსახურებაში ყოფნა, როგორ უნდა მივაღწიოთ ამ პოზიციას. And the next verse, mantra 1 we start with, this is now saying that if everything is, coming from the Supreme, then he's the owner of everything. შემდეგ მოდის პირველი მანტრა, სადაც ესე იგი ესეთი კითხვა ჩდება, თუ ყველაფერი მომდინარეობს უზენაესიდან, შესაბამისად ის ყველაფრის მფლობელია? So mantra 1 says, Isavasham idam sarvam yat kinchat jagatyam jagat tena takchena bunjitaha ma hridaha kasyasviddanam. And it means that, everything animate and inanimate is within this particular universe is owned and controlled by Krishna. მაშინ ათქვამია, რომ სამყაროში ყოველ სულიერსა და უსულოს კონტროლს უწევს და ფლობს უფალი.
Therefore, we should know how to use everything, what is ours and what is not ours. შესაბამისად, ჩვენ გვმართებს დავეუფლოთ ცოდნას თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ყველაფერი და რა გვეკუთვნის ჩვენ და რა არა. So, every living entity in the universe has its quota. ყველა ცოცხალ არსებას ამ სამყაროში თავისი კვოტა გააჩნია, თავისი წილი. So, Prabhupada says, that first thing he starts talking about is he starts defeating meat eating. პრაბჰუპადა გვეუბნება, რომ აი ადამიანი, რომელიც ამ გზას ადგება, პირველ რიგში ცდილობს უარი თქვას ხორცის ჭამაზე. So he starts talking about how the cow, gives milk, and it has enough. So we shouldn't take the cow's life to actually obtain the same energy through meat. შემდგომ პრაბჰუპადა გვეუბნება, მოგვითხრობს ძროხის შესახებ, რომ ის გვაძლევს რძეს და არ არის საჭიროება იმისი, რომ მოუკლათ ეს საწყალი ძროხა იმისთვის, რომ ხორცის მეშვეობით მივიღოთ იგივე, ესე იგი, საკვები, რაც რისი მიღებაც და იგივე ნუტრიციული საკვები, რასაც რძე და რძის პროდუქტები გვაწვდის. And so therefore he starts explaining that there's a proper use for everything, and it has to be used according to Krishna's direction for his satisfaction. შემდგომ პრაბჰუპადა საუბრობს, რომ ყოველივეს გამოყენებას თავისი დანიშნულება აქვს, ანუ დანიშნულებისამებრ უნდა ვიყენებდეთ ყველაფერს და ეს დანიშნულება მითითებულია კრიშნას მიერ და ეს ყველაფერი კეთდება კრიშნას დასაკმაყოფილებლად. And then one not only becomes actually free from any reaction in this world or any wrong activity. და ზუსტად ამის მეშვეობით შეუძლია ადამიანს ესე იგი თავიდან აიცილოს რაღაც არასწორი ქმედება და მისი ქმედება ყოველთვის სრულყოფილი იქნება. And then Prabhupada is explaining that if we don't do that, everything is actually results in zero. შემდგომ პრაბჰუპადა გვიხსნის, რომ თუ ამგვარად არ მოვიქცევით, ყველა ჩვენს ძალისხმევას ნულოვანი ეფექტი ექნება. And he gives the example of in a play, the end result is that it's just a play, there's nothing really happened. და შემდგომ ასეთ განმარტებას იძახის, რომ საბოლოო შედეგი იქნება ისეთი, რომ ეს იქნება უბრალოდ რაღაცა თამაში, რომელსაც არანაირი რეზულტატი არ მოაქვს. არაფერი არ ხდება. And so when one's activities are actually in real life, then we can do so many things. როდესაც ჩვენ რეალურ ცხოვრებაში რაღაცას ვქმედებთ, ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია. So real life means spiritual life. რეალური ცხოვრება ეს ნიშნავს სულიერ ცხოვრებას. Everything else we do, it's actually, what can you say? It's to keep us happy. სხვა დანარჩენი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ფაქტიურად რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, კეთდება იმისთვის, რომ ბედნიერება მივაღწიოთ. In other words, we have so many attachments, and Krishna understands that. ჩვენ იმდენი მიჯაჭვულობა გაგვაჩნია, მაგრამ კრიშნას ჩვენი კარგად ესმის ძალიან. And it's difficult for us to, give them up. ჩვენთვის რთულია ამაზე უარის თქმა. So Krishna gives us he says, okay, carry on with that, but learn how to use it as a service to me.
და კრიშნა გვეუბნება, კეთილი განაგრძეთ ესე ქმედება, მაგრამ ისწავლეთ თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს ყველაფერი ჩემს მსახურებაში. And in this way, we're actually this means that the result is not zero, but we put Krishna in front of the zero, it becomes a large number. და შესაბამისად შედეგი, რომელსაც მივიღებთ, არ იქნება ნოლის ტოლი. ჩვენ თუ კრიშნას აი ამ წინ დავაყენებთ, მაშინ ეს საკმაოდ დიდ ციფრებზე გაგვიყვანს. Prabhupada gives the example of a hand. Of a hand. პრაბჰუპადას მოაქვს ხელის მაგალითი. If you cut the hand off from the body, it's still a hand. რომ მოვკვეთოთ ხელი ჩვენს სხეულს, ისევ ხელი იქნება. But in reality, it's not a hand because it can't be used. მაგრამ რეალურად ხელსაც ვეღარ ვუწოდებთ, იმიტომ რომ მისი გამოყენება შეუძლებელი იქნება. So this is like activity in this material world. ეს არის შედარებული ამ მატერიალურ სამყაროში ქმედებასთან. So I don't want to get, Prabhupada writes a lot, but he's basically making this point that, what can we say? He talks about the communists and the capitalists. პრაბჰუპადა ასევე გვესაუბრება კომუნიზმისა და კაპიტალიზმის შესახებ. And he's talking about the two extremes who are trying to control things in this world. და საუბრობს იმ ორ უკიდურესობებზე, რომლების მეშვეობითაც ჩვენ ვცდილობთ ამ სამყაროს მართვას და გაკონტროლებას. And Prabhupada talks about what does he talk about? He talks about the capitalists cannot control the communists by political maneuvers. აქვეს დასძენს პრაბჰუპადა, რომ კაპიტალისტებს არ სძალუთ კომუნისტების მართვა რაღაცა პოლიტიკური მანევრირების მეშვეობით. And it says the communists cannot curb the capitalists by what's the word used? By fighting over stolen bread. და იგი ამბობს, რომ ესე იგი თავის მხრივ კომუნისტებს არ შეუძლიათ კაპიტალისტების მართვა ამ მოპარული პურისთვის ბრძოლის მეშვეობით. What does fighting over stolen bread mean? რას ნიშნავს ბრძოლა მოპარული პურისთვის? Anybody like to give an explanation? ვინმე ხომ არ სურს ამისი განმარტება მოგვაწოდოს? Fighting over stolen bread. მოპარული პურისთვის ბრძოლა. Fighting over stolen. If we think about it, everything's stolen from the Supreme Personality of Godhead. რომ ჩაუღრმავდეთ ამ აზრს, ფაქტიურად ყველაფერი უზენაესი უფლისგან გვაქვს მოპარული. And they're envious of the capitalists because they have so much bread. They have so much money. და კომუნისტები შურთ კაპიტალისტებისა, იმიტომ რომ გაცლებით უფრო მეტი დოლარი, ანუ პური გააჩნიათ და ფული. That's the big argument of socialism, is that one group shouldn't have all the opulence. It should be spread out over it. Everybody should have it.
კომუნისტების არგუმენტი ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი თვლიან, რომ ერთ ჯგუფს არ უნდა ეკუთვნოდეს ამხელა სიმდიდრე და ეს სიმდიდრე უნდა გადანაწილდეს ყველასე. So they're fighting over the Lord's property, or they're fighting over stolen bread. და ფაქტიურად უფლის საკუთრების გარშემო იბრძვიან, ანუ მოპარული პურისთვის იბრძვიან. So this is a principle which runs all the way through this იშოპანიშადი, this Isavashyam principle. Isavashyam means a God-centered society. და ეს არის პრინციპი, რომელიც სრულად მთელი ამ იშოპანიშადების მეშვეობის განმავლობაში არის განმარტებული. იშავასიამ ნიშნავს ღმერთის განშემო ცენტრირებულ საზოგადოებას. So this is the way we should live. ეს გახლავთ ის მეთოდი, როგორც უნდა ვიცხოვროთ. Remember, the owner of everything will use it properly. როდესაც ჩვენ გვემახსოვრება ყოველივეს ვის ეკუთვნის ყველაფერი, მაშინ ჩვენ სწორედ მოვიქცევით. Purvan evaha karmani jivisets jatam samaha evam tvaye nanyate tosti na karma lipite nare. This is the second verse or second mantra. მეორე mantra მოგასმენინეთ ახლა. And it's explained that if we live in that way, then life's useful and we can aspire to have a long life. სადაც ნათქვამია, თუ ჩვენ ამგვარად ვიცხოვრებთ, მაშინ ჩვენს ცხოვრებას ესე იგი ნიშნულობა აქვს და ჩვენ უფრო ხანგრძლივი ცხოვრების იმედი უნდა გქონდეს. Otherwise, if we don't work in that way, it means that, if we live for a long life, it just becomes, a source of further bondage. We're committing all the wrong activities, and therefore these are sinful. და თუ ჩვენ ამგვარად არ ვიცხოვრებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი რაც უფრო ხანგრძლივი ცხოვრება გვექნება, მით უფრო მეტი მიჯაჭვულობა გვექნება, ჩამოგვიყალიბდება და მით უფრო მეტ ცოდვაში ამოვყოფთ თავს. He gives the example of a tree. A tree can live for thousands of years, but what's the point? It's not doing anything. აქ მოცემულია ხის მაგალითი. ხემ შეიძლება ათასობით წელი იცხოვროს და რა შედეგი მოაქვს მის ცხოვრებას? არაფერს არ იძლევა. And Prabhupada emphasizes that the human form of life is extremely valuable. პრაბჰუპადა კიდევ გასმით ახსენებს, რომ ადამიანის ფორმის ადამიანის სხეულში ცხოვრებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია. What we take so much for granted now, it may not be there tomorrow, we don't know. სამწუხაროდ ჩვენ მოცემული მომენტისთვის ბევრ რაღაცას ისე ვიღებთ, თითქოს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ მეორე მომენტში შეიძლება აღარც ვიარსებოთ, ხო, შევწყვიტოთ ჩვენი არსებობა ერთ წამში. There was a song many years ago in England. ინგლისში ძალიან ბევრი წლის წინ გარკვეული სიმღერა იყო პოპულარული. It says, and the title was, "You don't know what you've got till it's gone." და ესეთი სიტყვებია მასში. ვერ ხვდები თუ რა გაგაჩნია, სანამ არ დაკარგავ. And there's no true word spoken. ამაზე უფრო ზუსტად ვერ განმარტავ ამას, ამ პროცესს. And so, why do we keep going over these things? Just, one day, ting, the penny starts to drop. Like in a slot machine, if sometimes you have to bang it, it doesn't go in straight away. And then it drops. ანუ ფაქტიურად ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება ყველაფერი ესე ერთ წამში
შეიცვალოს, ხო? მაგალითად, როდესაც სათამაშო აპარატში აგდებ შენ ფულს, ეს შეიძლება არაფერს არ იძლეოდეს, მაგრამ ერთ შვენიერ მომენტში შეიძლება გადმოგიყაროს მთელი შიგთავსი. So nothing happens until the penny drops. და არც არაფერი ხდება იქამდე, სანამ ეს ჩამოყრა ფულისა არ დაიწყება. And then, things work very nicely. და მას შემდეგ კი ყველაფერი კარგად ეწყობა. Until that time, even though we may be hearing, we're not really fully understanding and assimilating. სანამ აი ამ წერტილს მივაღწევდეთ, ჩვენ ფაქტიურად შეიძლება შეგვექმნას წარმოდგენა, რომ არაფერი არ ხდება ჩვენ აი მოსმენის პროცესიდან აღქმის პროცესში. So, in previous ages, people heard once, and they actually understood, and they became fixed in devotional service. წინა ეპოქებში ადამიანებს შეეძლოთ მხოლოდ ერთხელ მოესმინათ რაღაცეები და უკვე სიღრმისეულად აღექვათ და გამყარებულიყვნენ ერთგულ მსახურებაში. I think everybody may have had this experience that sometimes, the penny drops a little bit. And we become enthusiastic about devotional service. მე მგონი ყველას ქონია ესეთი გამოცდილება. More enthusiastic. More enthusiastic. რომ როდესაც ოდნავ რაღაცა ფული ჩამოიყრება ამ სათამაშო აპარატიდან, ჩვენ ეს ენთუზიაზმს გვმატებს. So that's why Krishna likes this process of hearing. ზუსტად ამიტომ მოსწონს კრიშნას მოსმენის პროცესი. It's actually, there's a verse in the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatamში არის ერთი ლექსი. Swam bhakti yoga paribhavita ritsaroja. I say srutekshita. The word srutekshita means we see through hearing. სრუტექსში სიტყვა ნიშნავს, რომ ჩვენ ვხედავთ მოსმენის შედეგად. And when And so when we see through hearing, then we can understand, then devotional service is actually manifested. და როდესაც ჩვენ მოსმენით შედეგად ხედვის უნარი გვინვითარდება, ჩვენ ვიწყებთ, ესე იგი, ერთგული მსახურების ცნების უკეთ გაგებას და მასში ჩართვის საშუალება გვეძლევა. So Prabhupada says, this is actually a joyful process. პრაბჰუპადა გვეუბნება, რომ ეს საკმაოდ ხალისიანი პროცესია. What do we have to do? We have to, we have to chant our rounds. Maybe if we're living in the temple, we have to, perform Mangalarti and Guru Puja. რა მოგვეთხოვება, ჩვენ უნდა გავიმეოროთ ეს ჩვენი წრეები, თუ ტაძარში ვცხოვრობ, დავესწროთ მანგალარატის და გურუ პუჯას. People are working all week, just so at the weekend they can do these things. Maybe to different music, that's all. ფაქტიურად მთელი კვირის განმავლობაში ადამიანს ცხოვრებისეულ საქმიანობაში შეუძლია ამ ყველაფრის გაკეთება. შესაძლოა ცოტა სხვა მუსიკის თანხლებით. And then we can just relax. Now we're fully charged up with a devotional or a spiritual morning. Now we can relax and listen to the philosophy of life. და ფაქტიურად, როდესაც ესე დავიმუხტებით სულიერი ენერგიით დილიდან, ჩვენ უკვე შეგვიძლია თავისუფლად ვუსმინოთ ამ ცხოვრებისეულ ფილოსოფიას, მივყვეთ მას. And Srimad Bhagavatam explains that as soon as we start hearing Srimad Bhagavatam, he says if we're actually listening to it, listening to the sound vibration, he says we become free from all fear.
და შრიმად ბაგავატამის შიც ნათქვამია, რომ თუ ესე იგი დავიწყებთ შრიმად ბაგავატამის აღქმას სმენის მეშვეობით, ანუ ეს უნარი გაგვეხსნება, ჩვენ შეგვიძლება ესე იგი გამთავისუფლდებით ყველანაირი შიშისგან. And he says not only that, we are not envious of anybody at that time. გარდა ამისა, მხოლოდ ამით კი არ შემოვიფარგლებით, ფაქტიურად გაგვიქრება ვინმეს მიმართ შურის მომენტიც. We're actually situated in real spiritual life at that point. და ამ მომენტისთვის უკვე ფაქტიურად სულიერი ცხოვრების პოზიციებზე გადავდივართ. So text 2 is explaining or advising us to, take up this process. და მეორე ტექსტში ჩვენთვის არის რეკომენდაცია, რომ აი ამ პროცესში ჩავერთოთ. And therefore, in Bhagavatam it also emphasizes this same point. It said that one may, what does it say now? It says, life's desires should not be directed towards sense gratification. ფაქტიურად ბაგავატამში ზუსტად იგივე თემაა განმარტებული, იქ ნათქვამია, რომ ცხოვრებისეული მიზნები არ უნდა იყოს მიმართული გრძნობების დაკმაყოფილებაზე. We should desire just a simple life. ჩვენ მარტივი ცხოვრება უნდა გვსურდეს. Of self-realization. ოღონდ ესე იგი თვით გამორკვევის მიმართულებით, ანუ თვით რეალიზაციის მიმართულებით. So text 3 then starts. I'll read text 3. I think we've got a little bit of time left. We'll go through these. ცოტა დრო დაგვრჩა და იქნებ მესამე ტექსტსაც გადავხედოთ. Oh, we can start it anyway. ანუ დავიწყოთ მაინც. Asurya namate loka andena tamashvritaha tamaste pratyadikachanti yeke chatmahano janaha. So here it talks about Atmaha. Atmaha means killer of the soul. Are you there? Yes, აქ საუბარია ატმაჰაზე, ატმაჰა ნიშნავს სულის მკვლელს. In other words, killer of a soul means that we're not, we're just covering ourselves with, our activities in this material world. And then eventually we lose the ability to, practice spiritual life. სულის მკვლელში გულისხმება, რომ ჩვენ ამ მატერიალური საქმიანობებით იმდენად ვიტვირთავთ თავს, რომ აღარ გძალგვიც სულიერი მიდგომები და სულიერი განვითარება. I'll not say any more on this verse. Prabhupada just go into some detail. ამ ესე იგი ტექსტისში უფრო ჩაღრმავებას არ ვაპირებ, აქ პრაბჰუპადა უფრო მეტ დეტალს გვაძლევს. Usually when the students should read the verses, and then we can just go over them and clear up points. This is the best way to do it. იმიტომ რომ ყოველთვის უკეთესია, როდესაც მოსწავლე თავად ჩაიკითხავს ამ ტექსტებს და შემდგომ განვიხილავთ იმ ნაწილებს, თუ სადმე რაღაცა ვერ გაარკვია. ეს უფრო კარგ შედეგებს იძლევა. So these from the invocation which we've done
takes 1, 2, and takes 3. This is all explaining about the position of the Supreme Personality of Godhead. აი დაწყებული მიმართვიდან პირველი, მეორე და მესამე მანტრა მთლიანად გვიხსნის უზენაესი უფალის მდგომარეობას. And the necessity for following his direction in order to attain perfection in life. და ცხოვრებაში სრულყოფილების მისაღწევად მისი ინსტრუქციების მიყოლის მნიშვნელობაზეც საუბრობს. And so in the following verses, from verse 4 to verse 8, he starts talking about a person who is following this process and is become competent at following it. და მეოთხე, ესე იგი, მანტრიდან დაწყებული მეხუთე მანტრამდე საუბარი მიდის იმის შესახებ, თუ ადამიანი ვინც აი ამ პროცესს მიყვება, ანუ ამას თუ გაიგებს, რომ ის სრულყოფილების კენ მიმავალ გზას ადგება. Such a person is called a Maha Bhagavat, or a great devotee. და ესე იგი ამგვარ პიროვნებას, რომელიც ამას ყველაფერს აბსრულებს, მაჰა ბაგავატა ეწოდება, ანუ წინ წაწეული ერთგული. Okay, so we can we'll stop there. It just gives 5 minutes or so just to get some feedback from the devotees. აქ ახლა დღეისათვის გავჩერდებით და ახლობებით 5 წუთი შეგვიძლია დაუთმოთ, რომ რაღაცა უკავშირი გქონდეს ერთგულთან.